is to formulate a research problem. Sebab tu saya cakap, even though you already have your ideas on what you want to do, tapi things that you need to know is to come up with a problem dulu. Problem apa sebenarnya you nak solve? Okay, katalah okay, saya nak buat kapal terbang yang boleh pergi ke angkasa. Okay, untuk apa? Okay, why do you want to go there? Okay, so apa problem dia? Kenapa nak pergi ke sana? Orang akan tanya benda tu. So if you can justify, if you can formulate the problem, okay, that makes you want to come out with that kapal yang sampai ke angkasa tu, and that is considered as a good research problem lah. Maksudnya you dah ada maksudnya you don't do things for nothing. Maksudnya ada benda yang you kena nak solve. That's why first things first is for you to come up with a problem. Ada soalan ke? Tak ada. Okay, so and then you are going to also formulate the research framework. So research framework ni is the structured way of doing things lah. Okay, and that is then you kena do juga you punya research model. Okay, develop your research model. And last is the experimental ataupun research design tu. Macam mana you nak come out dengan you punya result analysis tu. Okay, so macam mana nak formulate research problem ni? Apa yang dinamakan research problem? So it is actually a clear expression in the form of a statement. Sebab tu saya letak siap-siap problem 1, problem 2, problem 3. And it has to be in a statement. Okay, dia bukan problem problem adalah latency. Dia kena satu explanation yang menyebabkan kepada berlakunya latency tersebut. So it has to be in a statement, and that statement should be apa yang saya cakap tadi, sokong, okay, should be supported by a citation. Okay, so and the statement also should be also referring to an area of concern lah. Okay, so concernnya adalah berkaitan dengan network contohnya, concernnya adalah berkaitan dengan security, and a condition to be improved on difficulty to be eliminated. So problem ni adalah sesuatu yang memang should be resolved lah. Okay, how to find research problem? Okay, kita ada banyak reference berkenaan ini sebenarnya. Okay, so how to find, you can either read and Google a lot of technical papers. Okay, sebab biasanya when you read a paper, ni pun nanti kita akan do this exercise. I think maybe you can just stand by. Dapatkan satu ataupun tiga related journals, okay, berkenaan dengan area yang you nak buat. Okay, and then kita tengok macam mana nak baca the journal. Okay, this is also very important sebab I have banyak sangat kali experience dengan my students, even my PhD students pun, bila kita suruh korek suruh baca journal, dia akan berlari-lari ke mana-mana. Okay, dia akan lost. Dia tak tahu apa benda yang dia nak cari from that journal. Okay, so when you read a journal, sebenarnya dia ada satu part dekat conclusion, sebenarnya dekat last kali tu, dia akan ada satu part yang mana dia akan cakap pasal future works. Alright, so this future works is actually the things yang dia tak resolve dekat dia punya research, and dia propose untuk carry out lah for future recommendations. And sama juga bila you buat you punya thesis pun nanti dekat chapter 5 tu, saya rasa kalau you all daripada degree pun you ada kat conclusion tu kan, dia ada recommendation for future works. Okay, so that is the part yang kita boleh tengok sebagai identifying a problem juga. Okay, selain daripada tu ada jugalah daripada journals, IEEE papers ke, banyak. Okay, and in order to help you on that, okay, kita ada Google Scholar. Okay, you boleh look around, and then kita ada UiTM lah. UiTM sekarang ni alhamdulillah kita ada vast resource, okay, untuk reference yang digunakan oleh students, tapi students tak nak guna. Saya pun tak tahu kenapa. Kita bayar banyak tau lesen untuk these journals, articles dan sebagainya. Tapi student suka sangat tengok dekat pakcik Google. Sikit-sikit pakcik Google, sikit-sikit pakcik Google. Sebenarnya you boleh access melalui easy access UiTM, dan daripada luar pun boleh. So you tak payah berada dekat dalam pun dah boleh. Okay, so I would say that kita punya facilities dah impar lah. Kalau dulu-dulu masa saya zaman kat Norway,
saya ni kan, saya masuk saya punya library, NTNU punya library, and then saya masukkan title of the book. Katalah buku tu tak ada dekat library saya, dekat universiti saya. Dia akan loankan daripada universiti lain di Norway, contohnya dekat Oslo ke. Katalah tak ada juga saya punya buku tu, dia akan loankan dekat Eropah, library-library yang ada dia punya related tu lah. So itu yang orang kata paling best kalau further studies dekat overseas tu, sebab dia ada those facilities. So saya tak tahu pun apa yang berlaku, saya tak tahu pun dia pergi search kat mana-mana pun. Yang saya tahu paling lama pun 2 minggu lah buku tu akan ada dekat atas meja saya. Sebab kita postgrad kan, selalunya kita akan ada kita punya workstation kita sendirilah, kita ada bilik kita sendiri, kita dah consider macam employee. So as simple as that. And then bila saya nak hantar, saya just pergi kat library tu, saya drop lah. Yang tu saya rasa facility sama jugalah macam dekat Malaysia. Cumanya what I want to tell you is that sebab saya ni bukannya kaki library, so I don't really have to saya boleh kira lah berapa kali saya jejak kaki kat library, sebab library dia tu macam Harry Potter punya environment tu, macam berhantu sikit kan. So saya jejak tu just untuk ambil gambar je, lepas tu memang saya tak jejak pun. Tapi maksudnya as simple as that, as easy as that. So dekat Malaysia ni pun alhamdulillah diorang dah start improving diorang punya facilities, and saya really hope that kita dah masuk academic line ni kan, jangan bergantung sangat pada Google. Sebab Google ni orang kata daripada 100 tu kadang-kadang 1% pun susah nak percaya ataupun tidak. Betul tak? Siapa agree dengan saya? Hello? Tak agree? Betul, Doktor. Agree. Kurang agree. Kurang agree. Memang bergantung pada Google. Rasanya Google tu sangat reliable. Dia kata lah. Easy access. Okay, tolong masuk. Kita ada interface baru ni lama punya lah kita capture. Okay, so ini kita punya resource. Kita boleh masuk by subject. Okay, lepas tu kita boleh pilih kita nak ambil daripada mana, IEEE Explore ke. Kita bayar mahal tau. Semua ni ada lesen tau. Jadi kalau kita tak gunakan, guna Google je. Sebab kalau guna Google pun nanti kadang-kadang dia ada macam limited kan. You tak boleh nak buka lah apa semua kan. So baik you masuk melalui easy access. Okay, ini dia punya ACM, Digital Library. So ni contoh nak cari pasal blockchain. And then you dapat dia punya tu, lepas tu you boleh download dia punya PDF. Okay, lagi satu saya nak ajar, start untuk organize your reference, okay, your resource. So katalah you dah start PDF ni kan, janganlah letak bersepah-sepah dekat desktop you. Nanti pening kepala. Okay, my experience during my PhD degree, saya punya references, okay, kita ada references and bibliography. Okay, references is actually yang kita guna, yang kita cited tu. Okay, whatever yang kita cite dekat dalam kita punya kerja, kita punya penulisan tu, kita akan letak di dalam references. Tetapi, katalah ada benda-benda yang you baca tapi you tak guna, you tak cite. Tapi memang you baca tu is for your knowledge lah, membantu juga, tetapi you tak boleh cite dekat dalam you punya kerja. That would be in your bibliography. Okay, itu beza references dengan bibliography. Nampak tak? Pernah nampak tak? Bila kadang-kadang you baca, ni bibliografi, ni references. Nampak tak? Nampak. Okay, and then selain daripada tu, you kena juga belajar reference management. Tahu kan reference punya macam mana nak manage reference? Guna, yang biasa you guna apa? Mendeley, pernah dengar? EndNote? Memang selalu guna Mendeley je. Dah ada kelas ke, dah tahulah guna? Last sem. Itu belajar kat subjek mana tu? Dr. Azima. Okay, kalau you tak reti guna, diharapkan pergi belajar sebab you will need that. Okay, sebab bila masuk master's level, cikai-cikai lah, you punya reference tak boleh less than 50. That is my suggestion lah. Tapi nanti bila saya
cakap yang ni nanti alamak proposal baru 20 lebih. Macam mana ni? Macam rasa burden pula nak siapkan, nak dapatkan reference sampai 50. Tak adalah. That is actually a good practice lah. So maybe nanti bila you masuk dekat chapter 4, chapter 5 akan ada tambahan lagi. So belajar untuk manage your reference, okay, put it in folder. And then as much as possible guna reference library management yang ada lah. Okay, so ini adalah contoh-contohnya. Suggestion on naming the paper. Ini pun sangat penting. You kena letak tahun sebab kita cuma allow 5 years back je lah. Maksudnya kalau sekarang dah 2021, so untuk 2017 ataupun 2016 ke atas saja. 2015 pun kita dah kira dah obsolete. Okay. Ini untuk references. And then read the existing papers. Whatever that is relevant. Okay. Sebab kadang-kadang kita baca ni dia akan give different perspektif. Okay. But of course you kena selective jugalah sebab bila dia dah overwhelmed with the information, you akan lost. Okay, my first experience of doing a paper, masa tu ingatkan dah terror sangat lah kan, dah nak buat PhD ni kan. So saya hantar saya punya paper dekat supervisor saya rasa dekat 12 kali ke 6 kali saya tak ingat, tapi my first page adalah 24 pages. So saya kena return. Supervisor saya return balik, lepas tu hantar balik, pergi balik tu sampai I'm not sure whether it's 6 to 12, tapi maksudnya daripada 24 pages tu nak jadi kepada 5 to 6 pages only. So it's not one day ataupun one night punya kerja lah. Okay, memang dia akan ada gimari punya proses tu, and that is actually satu proses yang very tedious. Okay, macam mana nak make the sentence to short, okay, and simple. Bila baca tu you kena ada kata hubung, okay, thus, hence, unfortunately, therefore, however, okay, semua tu kena digunakan. Alright, and then sangat penting juga especially bila dekat chapter 2 tu kan, sebab kita nak mengelakkan daripada berlakunya plagiarism. It's not really on rephrasing. Okay, ramai orang cakap to avoid copyright ataupun plagiarism, you rephrase the statement. Sebenarnya bukan rephrase, you kena baca the whole statement, the whole passage tu, and then you understand and put it in your own statement, in your own sentence. Barulah betul. Kalau you paraphrase sahaja pun dia akan leads to plagiarism juga. Alright, so it is very important sebab dekat proposal stage pun kita memang dah check lah on this, kita ada turn it in. Siapa biasa guna? Dah pernah pakai tak? Pernah pakai masa degree. Okay, so we are not allowed for more than 30% lah. Okay, so kalau you dapat 10%, 50%, then that is already good enough lah, sebab nanti bila masuk chapter 4, 5 pun akan ada lagi. Yang ni pun another challenge. Okay, tak apalah, first class ni kita cerita pasal challenge je supaya you boleh bersedia. Okay, so talking about that, literature ni, lagi satu, when you do the writing, elakkan daripada menggunakan bahasa kata ganti nama pertama. I, we, okay. Therefore we decided to conduct the research in the related field. Tak boleh, okay, because if you put we tu dia macam buat karangan pula kan, saya sepasang kasut, no. Alright, dia akan sepatutnya when you academic writing, dia kena berbentuk statement. Therefore research on this related field is considered necessary and need to be explore on. Contohnya lah, alright, so dia sangat statement yang apa orang kata, yang firm. Okay, alright, faham tak so far? Faham. Okay.
Alright, so write down your studies. Okay, so bila you baca, okay, this is also another tips untuk semua from my humble sedikit experience daripada saya lah. Saya adalah seorang yang sentiasa bersama pen dan kertas most of the time. Okay, in fact kalau saya boleh throwback balik masa zaman saya study dulu, saya dekat toilet pun saya pegang. Saya because I tend to forget things, jadi jumpa something je I have to write. So make it as a good practice, especially girls kan, you all tak ada masalah, pergi je. Sekarang ni dah tua sikit, dah sampai dah lupa dah pen saya selit kat mana, macam tu. Tapi for those, dia jadi habit sampai sebab masa saya masters tu saya pregnant, master saya pregnant 2 kali. So kali kedua saya Kongo tu pregnant 8 bulan anak kedua. Jadi anak saya keluar pun dia akan dengan, bukanlah dia keluar tu dengan pen dengan kertas, maksudnya dia punya habit bila dia sukalah tapi dia melukis lah macam tu. Tapi sekarang ni dah tak ada dah. Yang ni dia last kali ni dia menghadap komputer je. Tapi itulah apa yang kita buat tu dia akan practice, kalau kita pregnant ke dia akan practice lah dekat kita punya anak-anak. Dia akan tengok apa yang kita buat tu. So it's good to see walaupun kita ada notepad lah, kita punya tablet lah, everything. Semua tu ada dalam ni. Buat apa lah kita nak pakai tulis-tulis. Tapi sebenarnya benda yang you tulis tu dia akan lebih masuk dekat dalam you punya kepala lah, lagi cepat ingat. Okay, so when you read things, when you find things, okay, make sure you can ask those questions. Why? Okay, kenapa dia buat benda ni The questions of why tu kena sentiasa berlega-lega di kepala kita, sebab we are now trained to be a researcher. Okay, ataupun kalau kita upgrade lagi, we are now is a scientist. Saya punya supervisor dulu masa saya dekat Norway, he was a scientist. He's even though he's professor dekat universiti, tapi dia sebenarnya kerja dengan Telenor. Telenor ni is a telco lah. Kalau dekat Malaysia ni dia ada joint venture dengan DG kalau kat Malaysia ni. So dia adalah seorang saintis dan dekat sana most of industries dia semuanya doctorate. Sebab dia orang researcher kan, dia orang saintis. So dia keep on asking why tu. The questions for us the questions for why tu sentiasa berlega-lega. So kita kena sentiasa bersedia untuk jawapan-jawapan tersebut. So kalau you dah start jadi seorang pemikir, you nampak benda je, kenapa you dah start banyak bertanya why tu, then that is a good sign lah yang you dah berada di landasan yang betul. You are already being a good scientist ataupun researcher practitioners already. Okay, so adakah benda-benda ni solve important problem, lepas tu read back and then keeping a journal of your research activities. Okay, itu dia. And then bits and pieces together. Now, when you read things, bila you tenggelam di dalam sumber-sumber maklumat ni, memang tak dinafikan you akan everything is there tau. Okay, semua tu ada bits and pieces. Alright, so now is actually the process of how you want to put the bits and pieces ni together. Alright, dia jadi macam satu jigsaw puzzle lah. Ataupun macam you punya, apa yang kita panggil, yang kita main bukan Roblox, apa tu yang, apa nama yang kita, main yang kotak yang nanti nak satu permukaan tu colour dia sama je tu. Roblox apa nama dia? Tetris. Tetris so dia macam tu lah, macam mana nak join dia together. So siapa tera main benda tu? Siapa boleh solve in 5 minutes macam tu? Tak ada. Okay, I'm asking this because ada seorang student saya dulu, ex-student saya lah, master by research. Dia dapat idea untuk buat DS2, tapi dia guna nama RS algorithm, reshuffle algorithm, sebab dia dapat idea daripada main Tetris tu. Dia
4x4, 2x2 kan, 2x2, 4x4, 6x6, 8x8, 16x16 macam tu. So benda tu expand. So macam mana dia cuba formulatekan the algorithm tu berdasarkan kepada game tersebut. So ada juga yang ni banyak PhD level lah yang dia buat macam kita belajar ant colony kan, ataupun biomedical ataupun biometrics kan. Ada tu dia buat solution pasal macam swarm algorithm kan. Tapi dia gunakan cara game bola. So saya pun tak berapa pandai sangat lah sebab saya tak, yang main bola tu kan dia ada 11 players kan. Macam mana dia punya struktur. Semua tu melibatkan strategi dan kita boleh gunakan dia sebagai method untuk solution kita. Kadang-kadang kita nampak benda tu itu macam social science ataupun itu macam tak ada berkenaan je dengan kita punya area. Tak, sebenarnya kalau you hubung kaitkan, then this is how the scientists or researcher work. Dia bukannya pling tidur Eureka kan macam tu, macam Einstein, tak. Dia sebenarnya is actually coming from existing je. Cuma dia tambah baik, cuma dia guna adapt and adopt, those kind of things. Okay, so don't expect untuk solve the whole world punya problem. Alright, for at least that you can come out with a project ataupun area yang boleh solve certain problem. So that is actually the challenging part lah. Memang nak find problem apa sebenarnya yang very significant tu. Itulah sebenarnya untuk hubung kaitkan benda tu and menjadi satu solution terhadap puzzle tersebut. Okay. So in a paper, inilah dia sebenarnya. Okay, an abstract. Nanti kita akan belajar on how to come up with an abstract. Abstract ni pun sangat penting sebab dia macam kita punya yang panggil executive summary. Okay, kita punya the whole thing about our paper ataupun about our project will be explained dalam satu 3/4 of a page. Okay, satu perenggan. Okay, so an abstract will consist of problem, objective, method and result. Itu je, 4 benda. Okay, and selalunya kalau kita baca pun mana-mana journal ke articles, memang dia ada abstract dekat atas tu. Diikuti dengan keyword tu kan. So this abstract sebenarnya akan that's why bila you baca, you have to read the abstract first sebab dia akan tunjuk sama ada benda ni is actually related ke tak, benda yang you nak cari ke tak dalam you punya literature tersebut. Okay, so that is an abstract and then you have an introduction and then existing techniques, itu yang kita panggil sebagai selalunya related works lah. And then your contribution, kat situ you akan letakkan you punya result and analysis, okay, with some discussion ataupun maybe dengan proposed solution you and then conclusion and reference. So itu je sebenarnya. So kalau you baca jurnal-jurnal pun nanti you boleh buat kritik kan. Nanti you boleh tengok whether this paper really solve a problem ataupun tidak, ada mention tentang dia punya method clearly ataupun tidak. Tu nanti dekat jurnal kritik. So kita bagi peluang. Okay, sebelum orang lain kritik you punya paper, kita bagi peluang you kritik orang lain punya paper dulu. So nanti lepas tu bila you buat, you tengok you punya good enough ke tak untuk you kritik orang lain punya paper. Faham tak maksud saya? Faham? Betul. Faham. Alright, so while reading, tengok introduction. Sebab dekat introduction dia akan bagi tahu dia punya overview lah. Okay, the background about the research. Okay, apa yang dia buat. And then what are the problem yang dia tengah deal with. And then apa contribution yang dia rasa dia claim dia buat. Okay, and existing technique. Okay, yang ada comparison tu. And then extract all the techniques tu. Sebab possible you might use it ataupun you boleh gunakan sebagai comparison of your related works. Okay. Alright, are you okay? Yes, doktor. Okay. Yes, so good. Saya tak okay ni, penat bercakap seorang-seorang. Okay.
how to formulate a research framework. Um, Research framework ni adalah researchers synthesis of literature on how to explain a phenomenon. Okay, jadi you kena ada 3 basic tu ataupun at least the what part tu lah. Okay, what. Okay, so dekat situ nanti dia akan ada variables yang akan connect with each other. So benda ni saya rasa dekat mind mapping you akan buat, okay, conceptual framework tu. Before you prepare your conceptual framework, you need to do the following things. Dapatkan satu topik, okay, and then buat satu literature, lepas tu ambil dia punya variables, okay, isolate, lepas tu generate the conceptual framework. Ni yang dekat variables ni nanti kita akan belajar tentang independent and dependent variables. Okay, contohnya, okay, kita nak kurus. Bukan. Kita go for exercise. Alright, so we go for exercise and we eat healthy food. Okay, the consequences would be kita jadi kurus. And then we have a healthy lifestyle contohnya. So from this yang saya sebutkan tadi tu, kurus, food, healthy food, exercise, which one is the dependent and independent variables? Yang ni nanti kita akan belajar. Ke dah tahu jawapan dia? Ataupun I'm wearing sport shoes, okay, a proper sports attire, okay, in order for me to do an exercise, for me to get ataupun to practice a healthy lifestyle. Ada siapa-siapa boleh jawab? Pernah dengar macam mana nak dapatkan independent dengan dependent variable? Tak ada? Boleh try ke doktor? Okay, boleh? Yes. Dia punya yang food tadi semua tu untuk X. X dependent. No, independent. Okay. And then the main kenapa nak tu yang mana tadi? Yang nak kurus ke nak exercise tu? That will be? That will be the dependent. Ultimate goal is the dependent for you. Can I because I learn by using XY. I don't remember which part is independent and dependent. Yang mana yang satu X, yang mana satu Y? X yang food. Food and so on. Y dia punya macam nak kurus tu, that one is Y. Yang menegak tu lah. Betul. Okay, ni contoh dekat dalam ni, kalau you boleh nampak diagram ni, number of hours spent at night in tak nampak lah. Oh, tak boleh kuat. Siapa boleh baca? Number of hours spent at night in front of the computer. Okay, and then lagi satu is number of hours slept in the night. Which one is dependent? Which one is independent? Doktor, saya tak nampak slide. Tak ada slide. Nampak view yang formulating. Formulating research framework ni kan? Aha. Ada gambar kan? Nampak tak ada gambar orang tengah tengok komputer? Yang itu. Dia macam kecil. Kecil tu lah. Nampak tak dia tengah menghadap komputer. Number of spend. Okay. And then the other one is number of hours slept. Which one is dependent? Which one is independent? Cuba doktor. Cuba Okay. The numbers of hours slept in the night tu is dependent. Dependent. Because it depends on how many hours spent on. Dia as a result of number of spend dekat komputer tu. Betul? That is variable, a dependent
Tak dengar, tak dengar. Dengar tak? Hello? Okay. Okay. Saya cuba Saya rasa yang numbers of hours spent in the night tu is variable dependent sebab dia depends on numbers of hours spent at night. On the computer, in At front of the computer. Yes. So it's a yang tidur tu is a variable dependent. It's a dependent variable. Sebab dia as a result of dia spend too much hours in the computer. Yes. Yes. Okay, very good. Very good. Yeah, betul. Okay, so sama juga macam exercise tadi, get kurus tu would be the ultimate goal lah ataupun happy life tu tadi. So that would be the dependent lah. Tapi the independent would be yang dia pergi jogging, exercise and then dia consume healthy food. Okay. Alright. Good. Tak payah ajar dah. Actually sempat Google sekejap. Inilah advantage dia mengajar. Dia percaya juga dekat pakcik Google daripada lecturer kat depan. Okay, let's say we have this statement. Chronic exposure to blue light from LED screen of computer monitors and television deplete melatonin levels, thus reduce the number of sleeping hours among middle-aged adults. Okay, apa dia punya dependent, apa dia punya independent variables? Senang dah belajar ni? Independent chronic exposure. Macam mana? Independent? Independent yang chronic exposure to blue light from LED screen tu. Blue light daripada LED screen. And then the number of sleeping hours. Yes. Okay, so the cause of tu dia akan menjadi dependent. Okay, due to. Okay, because of. Alright, dia dapat sleeping hours yang less tu kerana pendedahan kepada LED screens tu. Alright. Okay, ni dia punya cerita lah. Dia punya explanation yang panjang lebar tu. The study claims that blue light from LED inhibit the production of melatonin, a hormone that regulates sleep and wake cycles. Those affected experience insomnia, they sleep less than required, and this happens when they spend too much time working on their laptops. Okay, saya pun dah start dah mengalami simptom-simptom insomnia ni. Okay, tu tadi independent variable, dia besarkan sikit and the dependent variable. Okay. Notice that the variables of the study are explicit in the paradigm presented. In the illustration, the two variables are number of hours spent dekat computer dengan number of hours slept at night. Okay, so bila you buat research model pula, dia ada quanti and quali dan dia ada mix of quanti and quali. Okay, so yang ni selalunya kita panggil hybrid lah. Alright. So quali research adalah bersifat exploratory research, okay, and selalunya dia lebih kepada understanding reason, opinion, motivation, dan dia juga kadang-kadang melibatkan kepada empirical, pemerhatian, okay, empirical research, okay, through my observation, okay, pendapat saya, okay, I think, okay, I assume perhaps, okay, tapi assume tu sangat vague lah kan, dia tak berapa kuat sangat bila kita assume ni kan. Sebab tu kita jangan buat assumption apa-apa. Okay, tapi exploratory research adalah melalui itulah experience, pemerhatian, macam tu. Okay, while quanti melibatkan numerical data. Tu yang saya cakap, kalau kita biasanya I would advise for quanti research yang ada melibatkan testing result analysis berdasarkan kepada data. Okay, ada statistik dan sebagainya. Okay, so quantitative approach sama ada melalui eksperimen, okay, ada pre-test, post-test, okay, and apa dia punya attitudes ataupun behavior dia lah. Okay, while for quali, dia transformative, narrative and open ending interview. So quali ni kita selalunya ada juga kita punya software kita ada R, okay, tapi kalau
yang kita dekat kuanti ni kita lebih banyak option lah. Macam network tu kan kita ada pakai sumo. Okay, simulation kita yang ada lah. Alright. And mixed method. Yang ni pun kita galakkan jugalah. Sekarang ni kita dah ke arah mixed method lah ataupun hybrid approach. Okay. So research model adalah tentative model. Okay, and it helps you to decide which material has to be collected lah. Okay, dari segi attributes-nya, variables ataupun cases-nya. Okay. Tanya lagi okey ke tak okey ni? 1, 2, 3, 4. Okay. Yes. Yes. Yes je kok. Apa lagi? Saya Masih penat ni. okey. Saya lagi penat. Okay. Tak apa. Kita teruskan. So this is about experimental design. Science answer questions with experiments. Sebab kita sangat berhati-hati, especially kalau security kan, we cannot easily manipulate the data. Sebab tu saya tahu one of the concern is bila kita nak do the testing, macam kalau yang line security kan, saya ada dengar juga masalahnya adalah you don't really get a real data. Contohlah bila kita cakap kita nak measure on security attacks, okay, malware analysis ke. Of course kita tak boleh nak the real problem tu kan, kita tak boleh nak penetrate. So kadang-kadang apa yang kita buat adalah we mimic ataupun we set up the environment. So that is a planned attack, okay, and we would say that because attack is something that it's not planned lah kan, yang macam tiba-tiba datang lah. Kalau it's a planned attack, so kita dah ada kita punya kita punya measure counter measure kita sendiri. So dia tidaklah menjadi satu eksperimen yang berjaya, I would say. Setuju tak cakap saya, budak orang-orang security? Setuju. So what would be the solution? Ada yang kata okay, guna data daripada sampling daripada internet. Itu pun ada masalah juga, nak kena massage pula datanya. Sometimes data dia tak ada no data quality. Okay, data dia tak ada data integrity, dia ada data lompong lah, kan, benda-benda macam tu. So macam mana you nak nak handle this problem? Sebab tu it would be very helpful ataupun an advantage for you kalau you memang buat eksperimen on the real case punya problem lah sebenarnya. Tetapi for some cases juga it will be a risk lah, especially kalau melibatkan data-data sebenar yang tiba-tiba you cannot have access to it, ataupun dia kata tak boleh reveal benda ni. So penat-penat you dah buat testing, tiba-tiba ada problem-problem yang macam tu. So those are the things that you have to consider lah masa you buat you punya methodology ataupun experimental design. Okay. So define a problem. First, ask about your topic. What is a good question for an experiment? Okay, one that is testable with the materials at hand. So make sure apa yang you nak buat tu boleh diuji, di test, alright? And ada equipmentnya lah. Okay, maksudnya kalau perlu pakai simulation, you tahu pasal simulation tersebut. Okay, tools tersebut. Okay, macam yang melibatkan security ni saya tak tahu, yang kita belajar dekat lab tu is encase kan, pakai encase tu. Tapi ada ke banyak software analysis yang sedia ada secara free di internet? I think tak ada lagi kan untuk security. Ada ke open source freeware? Ada? Ada ke? Saya cakap seorang-seorang ke ni? Hello? Hello? Hello. Kan, so you kena make sure lah benda tu kalau you nak buat whether it is doable or not lah kan. There is also things that you have to consider on. Okay, ni antara paper-paper yang you boleh rujuk. Ini adalah satu contoh abstract. Bila kita nak tengok pasal abstract, dia akan bagi tahu dah dia nak
tengok pasal graduate level students tentang tampering of digital evidence. So problem dia adalah manipulate given this image. Okay. So dia guna forgeries from a set of originals in which the image actually had been downloaded. Ni adalah salah satu contoh lah you boleh tengok. So apa yang you boleh tanya adalah is the digital evidence original and is the digital evidence has been manipulated. Kalau saya tambah pula lagi. How actually the digital evidence been manipulated. Okay. So ini tadi contoh yang kita cakap pasal independent variables dengan dependent variables tu tadi. So simple hypothesis adalah melibatkan relationship antara independent dengan dependent variables. Okay, so always remember the independent is the dia sendiri, alright, and the dependent is the effect of it lah. Okay, that due to, caused by, alright. So contoh ni macam ni, smoking leads to cancer. So the independent variable is the smoking habits lah. Okay, the cancer is actually the dependent because the cancer is caused by the smoking habits. Okay, next contoh, higher ratio of an unemployment leads to crimes. Alright, so crimes tu is actually the dependent, while the higher ratio tu of unemployment would be the independent variable ataupun IV lah. Okay, in the experiment to test how the amount of sunlight affects the growth of radishes. So independent dia adalah amount of sunlight. Alright, cuba tengok ni. Since nothing was known about the factors that influence the manipulation process, we are only able to formulate exploratory research questions instead of exact research hypothesis. Okay, so kalau tak ada research questions macam ni, so dia tak ada research hypothesis. Yang ni pun nanti kita akan belajar sebab research problem ataupun problem statement, hypothesis, yang ni semua dan research questions, those should be in your chapter 1 Okay, nanti kita akan tengok. So contoh hypothesis untuk digital forensics. Mobile phone complexity leads to slow forensic data acquisition. So independent variable dia adalah mobile phone punya complexity. Okay. So design an experiment. Must design an experiment that will test your hypothesis. Sebab hypothesis tu is your hypothesis lah, apa orang kata, you punya statement kan, a claim. So you can make some experiment untuk test you punya claim tu whether it's correct or not. Okay, so from this experiment it will allow you to change some condition or variables to test your hypothesis. Ni ulang lagi, independent variable yang purposely change while dependent variable responds to the independent variable. Okay, that leads to, caused by. Okay, variables that things that are changed. Okay, what are constants in experiment? Okay, benda yang tidak berubah. Okay, constant kan macam kita belajar matematik pemala pemala. Okay, constant. So constant adalah things that does not change and kept the same. So that is considered as a constant. Okay, it is important to control all but one variable at a time to be able to interpret data. So kalau semuanya menjadi variables, okay, tak ada satu yang constant. So susahlah you nak buat uji kaji tu. Contoh paling mudah bila you nak buat eksperimen tentang apa nama ni, kalau network latency. So what is the constant should be bila you nak do the testing? Siapa tahu? Apa yang tak boleh berubah bila you nak buat testing on latency? Anyone? Hello? Ada? Ada nak try? What is the constant for experiment on latency, network latency? Saya cuba. Saya rasa masa untuk masa testing tu, what duration, the duration of the testing? Sela masa, tapi masa peak hour dan peak hour masa can be variables. Saya sebenarnya tadi nak jawab number of user.
routine should be constant. Maksudnya kan, distance. Yes, something that should benda yang sama lah, dia tak boleh berubah lah. Kalau tu pun berubah nanti memang dia akan affect dia punya latency juga, contohnya kan. Betul. Yes, betul. Yeah. Okay, good. Alright. Okay, betul. Okay, so example constant or control variables in experiment. The student is independent variable. Tadi saya cakap number of user tu kan. Number of user pun independent variable. Lepas tu general setting. Okay, the tempering task. Part 1, part 2 perfect versus partial control. Perfect control over this image dengan tempering with partial control over this image. Ni dia punya variable lah, perfect dengan partial. Okay. Materials and procedures. Okay, apa yang you nak guna untuk you punya eksperimen. Masukkan variables, lepas tu kena ada berapa time. Okay, untuk uji kaji, selalunya bila you nak buat eksperimen tu, you kena ada justification. Berapa kerap, okay, berapa lama you repeat. 5 kali je. Okay, kenapa 5 kali je? You selalunya for that, you should have your answer. Okay, contohnya from the previous experiment by other researchers, memang uji kaji ni dijalankan sebanyak 30 kali. So you have to repeat like 30 times. Okay, jangan orang lain guna 30, it's because they should have their reason. Kenapa dia repeat as for 30. Okay, kalau dia buat 30, tiba-tiba you buat 5 je. Okay, so it is possible that your experiment is not enough lah. Sebab maybe ada benda yang you tinggalkan that will be slightly having a different result lah yang tak berapa accurate. Okay, and then dia punya experimental setup dia dari segi architecture diagram dia, macam mana dia punya flow dia, semua tu pun you kena draw. Okay. Okay, and listing of variables, apa dia, contohnya, and then repeated trials tu, berapa time period dia, and then macam mana you bezakan the independent variable, okay, different values of independent variable should we test. Ni semua ni mesti you refer dengan existing work. Okay. Okay, original versus forgery. Ni repeated. Number of times that a value of independent variable is tested, and kenapa perlu repeated. Okay, sebabnya bila dia melibatkan testing ni, kadang-kadang ada yang dia mungkin tak tepat. Alright, so perhaps you need to get an average of it ke, that's why some repeated trial need to be done. Okay, possibility of chance error affecting the result. Tu 20 students ataupun participant. Okay, and then drawing the experiment. Ni kalau uji kaji makmal lah. Ataupun kalau kita melibatkan design the network dan sebagainya. Okay, ni contoh dia. Kualitatif, okay, kalau kualitatif pula, observationnya they are what you perceive that occurred during the course of your experiment. Okay, so selalunya dia berdasarkan kepada pemerhatian you tu lah. Okay, contohnya investigate the concrete tempering approach. Okay, macam mana dia berlaku, and then classification between original versus forgery di kalangan participants ataupun students. Okay, quantitative lagi senang sebab dia numerical, so dia melibatkan numbers. Okay, jadi selalunya boleh what do you call that, translate kan dalam bentuk table. Okay. Lepas tu daripada table dia akan boleh keluarkan satu bentuk graph. So ni yang tadi yang siapa tadi cakap X dengan Y kan. So yang dependent tu biasanya adalah Y lah, yang caused by tu. Yang independent tu yang X yang melintang. Okay. Alright, so ini contoh dia. Okay. Analysis and interpret the result. You also describe the meaning of the result.
Okay, you kena explain lah setiap graph-graph tersebut. What factors in your materials or procedure might have had an impact on your result. Dan last kali adalah conclusion. Wah, saya dah cerita sampai bukan proposal dah ni, dah dissertation dah ni. And then recommendation for further experimentation. This is based on the work ataupun findings you tu mungkin ada some limitation. Benda yang you tak cover lagi ke due to some limitation tu, and then you will propose ataupun recommend for further experimentation. Okay. Identify a research question in a journal article and discuss what approach would be best to study the question and why. Okay, ini saya leave it to you. Okay, kalau you nak try juga, sangat bagus, and I would say benda ni try buat berdasarkan kepada you punya area proposal yang you nak buat tu. Okay, ini exercise dia. 70. Settle 1 jam. Azan dah pun. Ya, ada apa nak tanya soalan? Itu observation lah, empirical. Pemerhatian atau observation. Iaitu kuali. Dia termasuk dalam kuali. Okay. Is it overwhelm information for you all untuk first class? Bagi saya, sebab saya ingat intro je tadi, tapi tengok korang dah bersedia sangat, so saya bash je lah, tapi nampak macam okay je semua. Okay ke nak suruh saya proceed dengan satu lagi slide? Okey je, okey je. Okay, saya bagi you digest dulu. Okay, I will also share whatever that I have shared with you now today. Itulah yang Excel tu, and then our MAF, our guideline book, and then the SOW as well as the course information untuk kedua-duanya, dan slide kita, and maybe next week kita akan buat sedikit pengulangan, and saya akan sentuh yang slide yang 750 punya lah. Sebenarnya sebab saya belum betul-betul merge lagi, sebab saya nak minta you punya consensus. Now if you think that the delivering process just now was okay for you all, and then I can just proceed with this style lah, boleh? Boleh. Okey je, boleh. Fine with that. Okay, so yeah, in that case kita dismiss dulu lah, boleh? Minggu depan kita proceed dengan yang Excel tu I hope you all can fill up lah, so that kita boleh proceed dengan discussion terus. Boleh? InsyaAllah boleh. Boleh, insyaAllah. Okay, and don't forget to tick your attendance. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita sure ada any question lagi from any one of you? No, doctor. Nanti doktor akan share kat mana semua? Saya rasa saya dalam Google juga, dalam Webex juga, Webex team. Webex team. Nanti dekat sini lah, nanti you all akan tengok. Itulah, saya tengok dulu kalau you all ada problem. That's why I really need to have your email address untuk saya invite you all. Kalau lepas tu baru you all boleh nampak lah saya punya communication ni. Nanti kita try tengok dekat WhatsApp siapa yang tak boleh access ke, yang tak nampak apa-apa yang saya share ke. Okay? Okay. So, masuk, yes. But first thing first, I really need to have your email address dulu. Boleh Boleh. Ya. Okay. So, tak ada apa-apa soalan? Tak ada, Doktor. Tak ada Alright. So, in that case, we shall meet again. Saya difahamkan Cewa. Ada pula yang kata konon-konon ada yang nak minta cuti hari ni sebenarnya. Pandai je your senior tu Dia kata diorang nak cakap malu tapi nak minta cuti balik kampung. Tak ada kan? Okey je kan? Okey je. Sebab kita online kan. So daripada dalam kereta pun boleh.
Best lah. Okay, boleh tak saya minta you all semua on camera sekejap? Betul lah. Saya selalu, my practice was at the end of the class, selalu kita akan on camera sekejap. Boleh? Cepat. Saya nak capture. Cepat. Semua dah on? Kan saya yang tak nampak sebab saya rasa saya pun Saya tak nampak muka Prof. nampak muka saya. Tak nampak. Macam mana? Kejap. Tapi tadi saya on tadi nampak tak? Tak doktor. Tadi nampak. Tadi ada. Tadi ada. Bila dah ramai-ramai buka tak nampak dah ni. Tadi Prof ada buka. Saya tak perasan. Ada. Okay, cuk. Saya belum buka lagi. Sekejap. Okay, tapi saya tak nampak you all. You all semua buka dah kamera ni? Dah. Dah. Saya nampak Prof dah. Sekarang nampak dah. Alah, Dah. Dah nampak. nampak? Serius lah, saya tak nampak korang. Serius. Boleh tak ada siapa-siapa capture kan? Lepas kan? Sekejap Disco. Saya cuma nampak macam ni je. Sekejap saya cuma nampak muka saya je. Tadi Okay. ada terbuka dah. Hilang pula. Dah. Alright, thank you. Kita jumpa lagi nanti next week. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Prof. Prof. Thank you, Prof. Thank you, Doktor. Thank you, doktor.